Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Jade Empire. Jestem iluzowany, ale jak zwykle będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku dokończyliśmy herbaciarnię i udaliśmy się na rynek miejski lądowiska Tiena, by spotkać się z lokalnym wielmożą, jakim jestem Szęgiem. Co tu się na wszystkich bogów odwaliło? Dobra, może ten pulpit nam coś wyjaśni. Upominanie żalów. Zbiór upokorzeń, które spotkały ministra Szenga w zacofanym miasteczku lądowisko Tiena. Zaplamiono mu kapelusz. Skradziono mu pergamin przed przymową na zebranie lokalnej społeczności. Brutalnie grożono jemu jego kotu, serio? Krzesło przy jego stole postawiono tyłem do przodu. Okej. Przycięto mu palec drzwiami nie raz, ale 3 razy. Nieznany napastnik rzucił w niego jajkiem. Spoko. Jego wózek skradziono, wypełniono na pobrudzoną odzieżą, a następnie zwrócono. Spoko. Małe dzieci naśmiewały się z jego twarzy. Serio, ten facet naprawdę musi być zakompleksiony. Zgnieciono jego nagradzoną w konkursach jabłoziomkę. Okej, jabłkoziomkę. Sugerowano, żeby dokonał na sobie czynów Okej, nie wiem co mu powiedział ktoś. Był zmuszony wysłuchiwać niekończących się małostkowych narzekań ludzi. No sorry, chyba to wynika z samej powagi urzędu, który pełnisz, człowieku. Jego włosom zarzucono nietrwałość i sztuczność. Podano wątpliwość honor jego rodziny. Został poszkodowany w wyniku ataku roju pszczół. Zbójcy rzucili oszczerstwo na temat jego reputacji. Zbójcy! Aha. Jak już mieliśmy okazję pod koniec poprzedniego odcinka poznać poznać się na ministrze Szengu, no to będziemy mieli pełen obraz jego osoby. It is not easy to be Minister Sheng, beset with troubles and doom, and now interrupted by some difficult stranger. Truly, can you not see that I am busy watching my career slide into oblivion? Minister Sheng simply hasn't time for your petty concerns. I have problems of my own. Czego jesteś ministrem? The Ministry of Harmony, which oversees taxation and execution, usually in that order. But poor Minister Sheng oversees nothing in this dying town. Nothing but failure! This backwater pimple of a town lives off of the lake created by the Great Dam. But the Great Dam is open and the lake is dry. The town is dying. Under my supervision. Czemu wielka tama jest otwarta? I have nary a clue. Unless... very well, you've convinced me to talk. It is dangerous to say anything, but I am a brave man. It was that horrible Inquisitor, Lim. Lim oversees the Lotus Assassin operations in this area. A few weeks ago, he came to town and demanded a key to the ruins. Then his men went up there and opened the Great Dam. Nikt tutaj nie wie o zabójcach? I didn't want the town to panic, so I kept Lim's presence here a secret. Better the peasants think it was ghosts. A much less terrifying idea. Inquisitor Lim has his assassins searching for something, though what it is I couldn't say. Minister Sheng knows better than to stick his nose in the business of the Lotus Assassins. Mogę coś na to poradzić. Some brave soul must travel through the old ruins, which are absolutely not infested with ghosts, and close the Great Dam. The gate to the ruins is locked, but I have a key. I cannot order or even ask someone to go do this.
If the great dam closes, the ruins will flood. Various assassins and soldiers will be killed. Not good for my career. But if I happen to lose the key and someone happened to find it, the town could be saved and the problem solved without any sanction from me. Hej, co mi tu dajesz? Czy to nie klucz? What are you talking about? I haven't given you anything. Although I will need that back when you're done. Oh, and I am certainly not going to tell you that the ruins can be reached by heading across the footbridge and out the west gate of town. It wouldn't be proper. A skoro już o tym mowa, może nic nie wiesz na temat latawców? Minister Sheng remembers when flyers were reserved for the wealthy elite of the Imperial City. Now pirates use them to raid the countryside. Disgraceful. I suppose in theory you could find a flyer at the pirate camp upriver. In practice, however, I doubt you would find the pirates very accommodating. I suppose Rue the bosun is mad enough to take you if he's drunk. Yes. Rue is surely the only one who would make the trip. And then the pirates would kill you. Przewodnika ruchu spotkaliśmy w herbacianie, więc nie będziemy się pytać, gdzie on jest. Przylatywała tędy ostatnio flota latawców? I recently saw a large fleet of flyers pass by. Minister Sheng held out hope that they had come to escort him away from this demeaning post and back to the Imperial City. But the flyers never stopped in Tien's Landing. They headed upward towards the pirates' camp. No doubt they went there to refuel, though where they are now, I could not say. Okej, czy mam jakiś trop, jeśli chodzi o... o to, gdzie może znajdować potencjalnie mistrz Lee. No dobra. Co możesz powiedzieć o tych piratach? The pirates are just one more affliction that plagues this troubled town, and yet another headache for poor Minister Sheng. They raid the surrounding countryside, swooping down with their flyers to capture slaves. Do you know how bad it looks when someone under my jurisdiction is captured by slavers? Fortunately, they haven't attacked the town itself yet. Gao, the man I hear is running them, knows that would draw too much attention. Ale w miasteczku jest pełno piratów. The drunks clogging up the streets aren't pirates. They're only traveling merchants, sailors who were trapped here when the dam was open. Minister Sheng finds them to be an annoyance, but not a concern worth worrying about. If the dam is closed, they will simply disappear. Not like Gao and his pirates. Mówisz, że władzę sprawuje Gao? Yes, I believe that was his name. Gao. An unsavory character by all accounts. There are even rumors he is connected to that infamous crime syndicate known as the Guild. The pirates have been operating in this area for many years, or so I was told. However, things became much more serious when Gao took over. The pirates started using flyers and gathering slaves at an enormous rate. I imagine things are very unpleasant over at their camp. Not that I'm willing to go take a look. Oraz, wybaczcie, ale... Katr zatokowy dostałem znowu i... No, niestety pociągam nosem, nie? Do widzenia. Yes, yes. Go and leave Minister Sheng alone to ponder his troubles. Now go close the great dam, and I never said that. Okej, mamy klucz do ruin. Na razie tam nie będziemy się udawać. Na razie trochę jeszcze pomieszkujemy w mieście. Mamy chyba kupca jakiegoś. Konionuyu, kokier tatasinan. Sun puno onuyusir taikunta ibnano pierni wonum. Co zabrali?
Wonoir efuir uk sun norgfonir sier sisitu. Satha afsoir uk napir anigir ninpir. Owo sair u yukap tantharundano wo tarwair shathir owo. Wo kausoir noka wowo tarwair shaksir pifu. Czy mogę ci jakoś pomóc? Wonoir efuir uk sun norgfonir sier sisitu. Satha afsoir uk napir anigir ninpir. Usosir uthak tarwair shathir owosu. Rozmawiam w swoim menu z Tongiem. Wo quair ano uyu, kubkithir soso wawer wakwakir tower wo. Wo kausoir noka wowo tarwail shaksiro pifu. Dobra. Mamy pierwsze zadanie, takie... No i zbieramy głównie zadania teraz, tak? Potencjalne. Dobra, wiecie co? To może tak. Zejdźmy może na dół, tą stroną. Wosiwania sa ia sakaku usawa ia nupak poporo. Kim jesteś? Oknikofia apania sasa tatasi noni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Jakiej pomocy potrzebujesz? Oknikofia apania sasa tatasi noni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Ni wupa ia kupusa ia awath kraka ia nano uksaro isowak nikano wo napia shathia uko. Ni wu sosawa ia wak tasi noni nano yopa napia ifa ia ok. Tak, to prawda. Noko wo ifa ia ok kun one wipifia. Oknikofia apania sasa tatasi noni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Wonoa ea sususatia sonsifonia sonsi ifo. Nie zamierzam skazywać na zagładę całego miasta. O ifo ea uksonko noko isonsia. Oknikofia apania sasa tatasi noni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Kutkosi wiwa ia wo nawa ia ifo wia okta wikino. A co jeśli cię wydam? Wosoawi ia mi tu uksumpuno. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Utata ia okayowe ia fonia sisa ia trusta pafawe ia towia. Awath utko wo kokopia kawa ia elwo. Tak, on tutaj próbuje nakłonić, żebyśmy tej tamy nie otwierali. Otwierali czy zamykali? No w każdym razie, żebyśmy skazali miasto na śmierć z powodu braku dostępu do rzeki. Ja tego oczywiście nie będę robił, bo to jest droga ciemnej strony Franka Kimono. Irkana, o Negasuri Kwana no Kasa Iriru.
Okej, tu mamy dwóch takich dziwnych osobników. Ikirnik tine piru, uiferek uksun puno. You taught me much, Jian, but the most valuable lessons were learning where you were wrong. 17th square of the Lion, if you please. Wotowe ukawana ir usowana da hoki. Niato unanapadi irovir. You are being rude, Jian. We have a guest. Let us place the game on hold a moment. Tawe ir kawana ir sunir ipoki. Czym dokładnie się zajmujecie? Wonakapir sari awaf, van sier surufus i sinosaurus usuno. Surely you know of Yi, the capturing game? Played on a board of 19 rows and columns, the black and white pieces capture territory for their player. Ikirnik tine piru, uiferek uksun puno. Jaki trening możecie mi zaproponować? Uki fakania, ni ukoristruipa. Do not be so hasty, Jian. You did not turn me aside all those years ago. Nararo, na pirapirni, niktakatashi. Po co wam spoko grać w takim razie? Jian the Iron Fist isn't honestly going to let this one walk away, is he? If you don't say anything, then I will, you old goat. Sisair pawao, tikotro tuaso. I too see strength, but also the capacity for understanding the world and your place in it. You could prove an interesting pupil. Co masz na myśli? Ipanar nuku iwa ir, nikasanarir, iruru ni nuasa irkana. He would like nothing more than to have you as a student. But show me that you walk the way of the open palm, and I will teach you the mysteries of Stone Immortal. Usair kokonato, tanatnia, katanano, shafatoyo, kokonato sir ipanoneniku. Okej, teraz tak, oni tutaj proponują nam szkolenie nowego stylu walki. On proponuje nam styl burzy, ona styl głazu. Teraz tak, ona chce, żebyśmy byli dokonali jakiegoś szlachetnego czynu, on chce, żebyśmy z kolei dokonali jakiegoś czynu ukazującego naszą siłę i potęgę, tak? Żebyśmy, no krótko mówiąc, mikrofon mi się ten, nieważne, kabel od mikrofonu mi się za ten odkleił. Nieważne. Jeszcze raz. On chce, żebyśmy dokonali jakiegoś czynu niegodziwego, ona chce, żebyśmy dokonali jakiegoś czynu szlachetnego. I tak naprawdę, jeżeli dokonamy pierwszego, lepszego, większego zadania z wyborem, tak? To uda im się to oni nas będą uczyć, tak? Albo albo Jian będzie nas uczyć. Teraz oczywiście chodzi tutaj oczywiście o tą całą akcję z Tamą. Na razie ich zostawmy, ale ja już wam powiem od razu, że ofertę mistrzyni WO, ponieważ po pierwsze to daje punkty jasnej strony Franka Kimono, a po drugie
a po drugie to w sumie to wszystko, tak? Ja nie zamierzam mieć tutaj żaden styl magiczny, ja będę po prostu czysta droga pięści i kostura. Dobra. Idziemy dalej. Hey, Baker Bay. How are you today? Go away! I told you I want no part of this. Tell Eiling to leave me alone. If you want to tell Eiling something, go tell her yourself. In the meantime, we have our orders. Nothing personal. It's a little personal with me. I like sticking your face in the gutter. Hold on a sec. We've got company. You're a little too interested in our business, friend. Looks like we gotta teach you to back off when Eiling's boys are working. Leaping Tiger! Trzeba teraz ich pobić. O kurde. Pierwszy nie żyje. Spirit! You will fall! I have been healed. Spirit! Leaping Tiger! Trzeba ich szybko, znaczy szybko, no trzeba ich po prostu pobić. Dobra, tak chcesz, to proszę bardzo. Też tak umiem. Can you believe that these thugs would just attack me in broad daylight like that? They might have killed me if you hadn't stepped in. Thank you. I never expected such help from a stranger. Właściwie to Lan przysłała mnie na pomoc. You spoke to Lan? How humiliating. My fiancé must have told you I can't protect myself. The woman I love doesn't have faith in me? Oh, the shame. I'll never live this down. Martwi się o ciebie. Yes, you're right, of course. I suppose I can't fault Lan for being worried about me. I've taken some serious beatings lately. I didn't mean to sound ungrateful. I'm just worried about Lan. She's very emotional. I've done my best to try and keep her from becoming involved in this. Z daleka od czego? Those thugs are acting on Eiling's orders. She's the head of their gang. They have a small hideout in the boathouse. Eiling and I were friends when we were children, but we drifted apart as we grew up. She fell in with some rough people, as you've already seen. Ever since I got engaged, Eiling has become obsessed with me. Every day she sends her thugs to beat me up. She says she won't stop until I go talk to her. Więc czemu z nią nie porozmawiasz? She's obviously crazy. I've done nothing to her. We haven't even spoken in years. If I go to her hideout to talk to her, I'm afraid that I'll never come out. At least the beatings on the street are out in public. They won't kill me in front of witnesses. Well, not on purpose anyway. Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. I'm being completely honest, I swear. I know how this looks. You must think I've done something to deserve this, but I have no idea why Eiling is after me. Powiedziałeś o tym Lan? No. Lan's very emotional. I didn't want her to get upset. At first, I didn't tell her anything at all. But I couldn't hide my bruises forever. So I told her about the beatings. But even then, I didn't mention Eiling. It's bad enough what's happening to me. I was afraid if Lan became more involved, Eiling might hurt her too. Może mógł porozmawiać z twoim Muse Eiling.
Thank you so much. Eileen and her thugs are in the boathouse. Please just ask her to leave me alone. All we want is to live our lives in peace. No dobra, mamy nowe zadanie. Zresztą jedno z fajniejszych w tej grze, jeśli mam być szczery. Na razie jednak nie będziemy go wykonywać. Na razie pójdziemy sobie tutaj chyba było... Kupiec Jiang, nie? These docks remind me of the fishermen in Two Rivers. A shame we will never see them again. Chyba gdzieś był też... Stop right there! I gave you 2 extra duty. Get back to that galley and start cleaning. We don't have to listen to you, Ing. You're a captain without a ship. She's nothing but a landlocked house now. I will discover a way to free this ship. Until then, you'd better follow orders. I've had enough of you and your orders. Now get back in that ship! I'm your captain, understand? You're still the captain, for now. But if you don't get us out of this town soon, you're going to have a mutiny on your hands. Then we'll see what's what. Dobra. Kapitan Ing. If you've come to complain about my men, I don't want to hear it. When Minister Sheng gets the Great Dam closed, we'll be happy to leave. Until then, we're stuck here. Kim jesteś? I'm Captain Ing. This is my ship, the Lucky Knight. She's a fine vessel, or was. But now that the Great Dam is open, the Lucky Knight is stranded here along with me and my men. We're sailors. We don't belong on land. If we could just get our ship back on the water, everything would be fine. But that won't happen until someone finds a way to close the dam. Zamknę dla ciebie tamę. The moment I saw you, I knew you were the fearless sort. I hoped you would offer to help. It shames me to need the help of a stranger. I'm not a rich man, but my reputation, my ship, and my men are worth everything I can give. Close the dam and free us, and I'll give you all the silver I have. Tak, to jest alternatywa dla tego kupca, który chciał nas przekupić. Tego sprzedawcy wina, nie? Jak będą... Aha, niezwłocznie pójdę na tamę. You won't get too far if you don't speak to Minister Sheng first. The dam is located in the ruins, but a pair of massive gates blocks the way. Only Sheng has the key. Mam już klucz od Shenga. Excellent. The key will get you into the ruins where you can close the Great Dam. I hope to see the water rising soon. Good luck. I'm not used to needing help from others. It's hard for me to say this, but thank you. Dobra, mamy zadanie. Kolejne zresztą. Teraz tak. Nie mam srebra. Pieniędzy. 5479. Dobra. Powinno mi starczyć. Tutaj gdzieś, z tego co pamiętam, będzie... O, właśnie. Skacząca rysica. Hello there, stranger. I haven't spotted you around Tien's Landing before. You've come at a bad time, what with the dam being open and all. Regardless, it's good to meet you. I'm Darting Lynx, the acrobat. Unfortunately, I'm not putting any shows on in Tien's Landing, if that's why you're here. Jakiego rodzaju pokazami się zajmujesz? You know, feats of balance and precision, delicate routines to shock and amaze. Whatever brings some silver, really. I travel around the countryside putting on acts and sometimes teaching people a few tricks. Hey, now that I think of it, you're a warrior, right? I may not be putting on any shows here, but I could teach you a few techniques to improve your balance and speed if you're interested. Skacząca rysica? Skąd wzięłaś takie imię?
It's not much of a story, really. It's just a stage name I picked up when I first started practicing acrobatics. I was quite young, and my master felt I was a little too fast for my own good. You dart like a lynx, he would say, but you balance like a drunken frog. He taught me to slow my movements and really focus on what I was doing, but his nickname for me stuck. Czego możesz mnie nauczyć? No i co? I... Dobra. Czego możesz mnie nauczyć? No i masz może coś na sprzedaż? I'd be happy to. I'll be leaving Tien's Landing someday soon, and silver always helps the trip go smoother. Let's see what I can teach you. Ona bardzo jedną z fajniejszych technik do zakupienia. To nie to, to nie to, to nie to. O właśnie, skupienie plus 15, chi plus 3. To jest dobra rzecz. To jest za 4250. Bierzemy. Teraz tylko tak. Urok, intuicja, nie. Dobra, coś to możemy sprzedać w sumie. To można sprzedać. To i można sprzedać w sumie. Chociaż nie wiecie co. Skupienie. Zastanawiam się, czy będą potrzebne jeszcze jakieś bonusy do statystyk odnośnie przekonywania i tak dalej. Ale chyba nie. Więc umysł plus 2, co? Nikt ze skazą. Wojownik ze skazą. Śliski klejnot. Uczony ze skazą. Dobra. Zostawmy sobie to. Okej. Chodźmy tutaj. To jest, zdaje się, rzeczony Tong, którego ten handlarz tego handlarza okradł. What do you want? Can't you see we're busy drinking here? Gotta wash away our sorrows. Pocieszyć? Co masz na myśli? It's no fun being trapped in this town. We don't know nobody, we ain't seen our families in months, and now we're stuck here. That'd drive anyone to drink. Okradłeś kupcowi Czołungowi pewną figurkę. Figurine? You mean that clay statue? Pretty little thing. I just borrowed it for a while. I didn't steal it. Czemu ją zabrałeś? My ma used to have figurines like that. I ain't seen her in a long time. I really miss her. I just borrowed the figurine to remind me of her. Twojej mamusi nie spodobałoby się, że zabrałeś czyjąś własność. Oh, geez, now you got me feeling all guilty about my ma. Here, take the figurine. I didn't mean to cause no trouble. I just missed my ma is all. Hej, już dobrze, nie płacz. I ain't crying. I just got something in my eye. I gotta go back to the boat now. Come on, boys, let's go. Jak nie płaczesz, tylko ci się oczy pocą. Uczony 6 niebios. Finally! Someone stronger than these cowed peasants. This town disgusts me. I am Scholar 6 Heavens, and I need someone who possesses great strength and skill.
What I do not need, however, is someone who walks the way of the open palm. I can read in every movement that you would protect the weak and coddle the poor. Ktoś musi się troszczyć o słabych. Co w tym złego? They must protect themselves. You see? Your every action and each word tells me that you are not the person I need. If I can see by your actions that you understand the way of the closed fist, I promise to make it worth your while. Otherwise, I will not waste any more time with you. Nie pamiętam dokładnie, jakie zadanie on dawał. Czy w ogóle nagradzał nas za to, że byliśmy po ciemnej stronie Franka Kimono, ale w każdym razie, żeby od niego cokolwiek wskuć, musimy być właśnie po stronie zaciśniętej pięści. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek. Tak, zakończę odcinek, tylko jeszcze jedną rzecz sprawdzę tutaj, bo tutaj jest też... nie w tą stronę, dobra, w takim razie nie tu, tylko... Kupiec Jiang. Odpisana. Tu gdzieś był chyba duży Tian. Tu gdzieś była chyba... No nieważne. Później. Mówili bandyci, że tu jest... znaczy, Bey mówił, że tu jest siedziba tej całej A-Link, nie? I z nią właśnie pogadamy sobie w następnym odcinku. Tak więc jakbym z Wandelf to było... Że jeden po następnego odcinka. Na razie, cześć.